find the value of 4 sin theta minus 3 cos theta. Solve. Given 3 sin theta plus 4 cos theta equal to 5. Let 4 sin theta minus 3 cos theta equal to a అనుకో. ఇప్పుడు ఇది దీన్ని యాడింగ్ and find on both sides. ఇప్పుడు firing on both sides. పైన 3 sin theta plus 4 cos theta whole square plus 4 sin theta minus 3 cos theta whole square. 5 square plus a square. ఇది ఎలా ఉందంటే a ఇది b a plus b whole square, a minus b whole square, a plus b whole square equal to a square plus b square minus plus 2ab. a minus b whole square equal to a square plus b square minus 2ab. ఈ రెండు ఫార్ములాలు దీంట్లో అప్లై చేయాలి. అంటే 3 sin theta whole square అంటే a square plus b square 4 cos theta whole square, a square plus b square plus 2ab అంటే 2a 3 sin theta into cos theta 4 cos theta. ఇక్కడ ప్లస్ 4a square 4 sin theta whole square plus 3 cos theta whole square, 3 cos theta whole square plus 2 into ab 4 sin theta into 3 cos theta that equal to 5 square అంటే 25 plus a square, 25 plus a square. 3 3 ja 9 sin square theta plus 4 4 ja 16 cos square theta plus 2 3 ja 6 6 4 ja 24 sin theta into cos theta into cos theta plus 4 4 ja 16 sin square theta plus 9 cos square theta plus 24 sin theta into cos theta that equal to 25 plus a square. ఇక్కడ 24 sin theta cos theta ఇక్కడ minus 24 sin theta cos theta plus 24 sin theta minus 24 sin theta cos theta cancel అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ 9 sin square theta 16 sin square theta అంటే 25 sin square theta plus ఇక్కడ 16 cos square theta ఇక్కడ 9 cos square theta 16 ఒక 9 25 cos square theta that equal to 25 plus a square, 25 plus a square. ఇక్కడ sin square theta ఇక్కడ 25 ఉంది, ఇక్కడ 25 ఉంది, 25 కామన్ తీసుకో అంటే sin square theta plus cos square theta that equal to 25 plus a square. Sin square theta plus cos square theta equal to 1. ఇక్కడ ఎంత మిగిలింది 25 into 1 that equal to 25 plus a square. ఇప్పుడు 25 equal to 25 plus a square, 25 that implies a square equal to 0 and implies a equal to 0.